Darwin's theory simply கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. Little bit left, but first I will complete this. This is important. Heavy or not heavy, this is kind of interesting, and this is important topic as well. Whenever we are discussing on the syllabus la, always watch what we are saying. And always I'll tell you what mark it is supposed to be. So அப்படியே mark பண்ணிக்கோங்க. See, this is usually they will ask for 10 marks. Answer in brief. This topic usually comes in 10 marks. PNAT la last la it is there. Last pages la, maybe after the class I will check where it is and give you, but it is in PNAT. Last la it is there. Don't look at the notes directly. Now look at the class PNAT. You understand, then notes. Notes is just a cut copy paste nga. Seriya? Ipo see, this is why I keep saying for every subject there is a lot of gap in understanding, because we have been trained to look at notes directly. In the brief terms and concepts of evolutionary biology, if you go to the notes na, see, look at that and but theriyira madi irukum, but 2 days la it will be forgotten. But now we should know the understanding. First on the Gauss's law, and my PPT itself will be in a structured format da. You can have this. First on the what is that law? First Dole's law. Dolos law nu paathukonga. Dolos thana நம்ம டோலோ தானே, டோல்ஸ் லா. ஓகே, டோலோ. அதான் நான் வந்து போடும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ வாஸ் டைப்பிங் திஸ் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் கொரோனா. அப்ப டோலோ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்துச்சு. டோலோவை தூக்கி போட்டுட்டு ஐ டிட் திஸ், ஐ திங்க். பட் so I'll explain first term. I will explain. சரியா? I think you have you 3 அதான் you படம் சொல்றதுக்கே பயமா இருக்கு. 3 idiots, have you seen 3 idiotsல அந்த பேஸ்ட் சீன் பாத்துருக்கீங்களா? பேஸ்ட், அதாவது not everything is anything is possible in life அப்படினோனே he will say, he will squeeze out the paste. Now he will say put this inside. My question is it possible in universe? இப்போ he said that it is impossible la. I am asking you, is it possible or not? எப்படி கரெக்டா சொல்றீங்க? ஓ, நான் கேக்குற தொனில வச்சு கேக்குறீங்களா? Is it possible? Or if I say if I break something, will it come back again? Tenet படம் பாத்துறீங்களா? எனக்கு புரியல, பட் ஆனா Tenet படம் பாத்துறீங்களா? See, if you see, it's based on a concept called as entropy. சரியா? What is the meaning of entropy na? Scientific meaning we need not know, but you understand any system, any system, our body is a system now, will have when we are born, it will have an entropy. What or why we die abdina? Actually entropy increases. Entropy increases, and hence any species, any species or anything, you think about any system, either we can fit it in cultural system also. So there will be a particular ideology, but if you see, it will have its demise. Human being born, but at one point will be gone. But the thing is that our job is to always reduce the entropy. And the meaning enna, that is why you do exercises. Correcta? இது வந்து யூனிவர்ஸ் ஒரு கான்செப்ட். யூனிவர்ஸ்ல a concept is there. If this is there, entropy is less. If I break it na, that means entropy is more.
universe will also have this entropy. If a universe entropy is increasing, so one point it will collapse. Yeah, anything which has a start will have a small entropy. When it goes, it will have a high entropy. The concept, if you see in the, if I break and I asked you if it is possible to get back, it is possible in the universe if you are able to reverse this. Idan Tenet movie. Syllabus but Tenet movie, if you see, they will reverse the entropy. Your entropy is increasing every day, but we are trying something, exercise pandrom, food control, medicine. You are doing something and entropy is less, anala your longevity is increasing, right? This is what is the concept of entropy. But how is this connected to evolution? Dolos law is asking. Ipo same question, your time paathukonga, but okay, same question. I said or trait is there. Let us assume that the trait is there. This trait gets selected. So yeah, selected, and it is keeping on selecting because of environment, and this becomes a particular species. So that species is human. Chimpanzees or common ancestor was there, chimpanzee diverged, humans diverged. I am saying this was the trait which was selected and we became a human. Now can I go back to this? Ipo po mudiyuma? Question purida? Ipo I got selected, if the selected, human species has come. From here I have to now go to the common ancestor. Is it possible? No. See, paste possible, paste possible, breaking possible. If it reverses possible, is this possible? Are there evidences of any species? Are there any species which would go back to their own positions? புரிஞ்சுதா? புரியலையா? புரிஞ்சுதா? See, Dolosla நான் என்னன்னு சொல்றேன், but just asking you. Correct? It is actually possible. See, there are two words, possible, probable. Probable is mathematics. Correct? Possible, universe la everything is possible. No? Your system should be with entropy. Unless it is, if entropy it is smashed and chaosed, died out. But if the system is still working, you can actually reduce the entropy and you can bring back. You get this idea? Evolution can also be done. But Dolo enna solluvarna? So, but what is Dolo's law? Dolo's law says evolution is irreversible. This was earlier in the entropy law. Now only they found evolution is irreversible, he says. I will give you one example. But see, you are saying it is reversible, so you should give me an example. What example do you think or evolution has gone back? Edavadhu or species, edavadhu or animal? Solra purida? Inge poiduchu, evolution has gone in this direction. Has it pulled back? Whales. Okay, whale correct? Where edavadhu iruka? நான் இன்னொன்னு சொல்றேன், பட் whale, how you say that whale அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா fish. Okay. Correct. See, இதுக்கு ஒரு example நான் சொல்லிடுறேன். So yesterday I spoke about yesterday I said the continents were connected, right? Then they became this way. The continent or இது prior, சரியா? Prior. So we shifted in this direction. How the whales are formed abdina? See, in this part, there would have been pig na mammal.
In a sense, before that I will explain one more concept. In the sense, 66 million years I said, 66 million years yesterday. So after this primate evolution happened, and the primate evolution happened in whichever direction possible. In the sense, இப்போ பாத்தீங்கன்னா dinosaur is out. Every environment is available to you. Environment, they will say niche. Environment niche na, everything is available to you. Now you can be an author, you can be a dancer, you can be a singer. You get this idea? Or country la, every environmental niche should be available for the development of the human. இல்ல you will have only one type niche. தான இப்ப அதான பாயிண்ட். எல்லா IAS தான வேணும். See, that is what is called as environmental niche. But now come to this point, what happens is that when dinosaurs die, environment gives you lot of niche. So what happens? First, you will have what is called as herbivores. In the point la, you will have lots of plants la, lots of plants. After this, lots of plants started developing. So something to eat this, herbivores. This is what I said by carnival of mammals. Fish, amphibians, reptiles, reptile, dinosaur. Mammals na humans. சரியா? If you look at it, all the things, goat, lion, வேற என்ன இருக்கு? வேற ஏதாவது சொல்லுங்களேன். இது எக்ஸாம்பிள் இதுங்க, சிம்பான்சி, எல்லாமே மேமல் தான். You get this? Mammal, and the example which I said, dinosaurs, reptiles on the, they had this concept of either you can have ஒரு சைடுல எழுதிக்கோங்க, why it came from reptiles went into mammals na, reptiles give birth to in அது என்னது, egg can be predated easily, snake can take. Second point, reptiles are cold blooded. Reptiles cold blooded na, they cannot adapt to the temperature outside. Ipo outside temperature is cold, they will become very cold. Outside temperature is hot, they will become very hot. Humans are not that, or mammals are not that. Ipo you can maintain your internal temperature wherever you go. You can go to Arctic, you can go to Africa, wherever you go, your internal temperature will be maintained. It is called as warm blooded. Reptiles are cold blooded. So evolution looks at this, and when the evolution needs different adaptations to different environment, it will choose mammals now. You know, environments are huge. So here if you see, herbivores is so many herbivores. For example solran, we had Nilgiri tahar la. Nilgiri tahar has an old common ancestor. சரியா? ஒரு common ancestor when the Himalayas was developing. சரியா? Common ancestor was there. Two variations. One வந்து went into this direction, one went into this direction. You will check this. Himalayasல ஒரு goat இருக்கு, Himalayas goat ன்னு சொல்லுவாங்க. நீலகிரி தஹர் ஒரு மாதிரி cousin தான். You get this idea? Two people are there, one common ancestor is there, two people are there, one is this, one is this. This trait will selected for Himalayas. Nilgiri Tahars on the Western Ghats. You look at both of them, they'll be looking like goat, not different. Idan the selection. An environment selects the trait it needs. But now come to this point. So here it comes la. So now you have to eat this. Not everything. Ipo mammals are there. Mammals la mutta podra mammal irukku. See, mammals are, see, I am just generally talking. Okay? Mammals la, there are some mammals which are egg producing. Ana we should be happy about that. Yeah, abdina, then only we understand Darwin was more right, because evolution happens in small steps. Egg la irundhu direct we will not jump. There are in between species which are mammals. இருக்கு. See, அதான் சொல்ல, reptileலயும் இருக்கு. But ஆனா predominantly they will be egg laying. Mammals will be predominantly child laying.
But mammals there are egg laying mammals. Okay, there are different mammals as well. Marsupials or something. This time prelims question they asked, Dharima, or question they asked. In the mammals, they developed in Australia. நம்ம ஒரு டாபிக் ஜெனடிக்ஸ்ல வரும்போது I will talk about in the different placesல different evolution. But if you look at it, அதுல they would have asked marsupials are adapted to one particular environment. அதான question. Prelims question பாருங்க. Wrong அது. We will understand kangaroo மட்டும் தான் தெரியும். There are every possible mammal or marsupials present for every niche. Carnivore இருக்கு. இதான் இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா when you understand logic and the question is wrong. ஒரு ஸ்பீஷீஸ் marsupial is part of mammals. It is present here. It should occupy every niche. இப்போ பாயிண்ட் எதாங்க, you come to civil services. Not everybody is going for a particular option la. Anthropology option, geography option, public administration. See, you are choosing the option. எதுக்கு சூஸ் பண்றோம்? ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரே கூட்டமா இருக்கு anthropology, sorry, geography. We'll choose something. அதான் niche. We will select which niche is appropriate to us. First, selecting option appropriate to us. நம்மளுக்கு அந்த trait இருக்கணும். Second, where is okay. So, plant eaters are there, but all becomes plant eater na prachana. So what will happen is that we will have carnivores. Okay va? Next, all carnivores na problem. Tree summa da irukku. So I will become primate. This is the selection yesterday I showed you, but this is separately we'll see. But if you இல்ல reptiles are still there. Snakes இருக்கு. நான் எப்படி சொல்றேன்னா, நேச்சர் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல ஒரு அனிமலை கிரியேட் பண்ணுது. See, fish is there. Yesterday I showed you on the thick talik. Fish should be there. Why amphibians came? More adapted to land. Ana fish is still there. You get this? And the nature வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல will start. அதான் சொல்றேன். Not everybody is in geography option or a pub-ad option. இது niche is there. அப்படியே நேச்சர் தள்ளி விட்டுரும். நீ அங்க போ, நீ இங்க போ, ஒரே இடத்துல குமிய விடாது. You get this idea? Now இந்த கான்செப்ட் பிரைமேட் என்னன்னா, இதுல தான் இந்த சென்ஸ் வந்து whales will also come. இது லாஸ்ட் டாபிக்ல I will come back again. இது வந்து பாத்துக்கோங்க, இது இருக்கு. So 66 million years, different environmental niches, plants, herbivores, carnivores, primates, whales. So whales point என்னன்னா, இங்க வந்து ஒரு pig like animal. சரியா? When it moves like this, சரியா? When it moves like this, what happens is that இப்படி இந்த ஜம்ப் பண்ணி விளையாடுது. கரெக்டா? When you are close, you have something called as karai camel. பாத்திருக்கீங்களா? Question in UPSC. Question in UPSC 2016 prelims நினைக்கிறேன். Karai camel actually can swim in the இது. Camels are in desert தானே, but how can it swim? That means that when you are closer to a particular environment, you actually will try to adapt to that environment. இப்போ swimmers, best swimmers are fishermen now. See, how much ever we are able to swim, they will be swimming better because they are closer to that. Correct? Similarly, this person starts adapting to the, I will show you the picture on the evolution, start adapting, and this becomes what is called as the whale today. On the picture I will show you, Basilos, the name I will show you, Basilosaurus நினைக்கிறேன். Pakistan citus, because here only first develops. Here only we are finding fossils. Basilosaurus, huge fossil we have found about whales. They have started to form. Darwin I spoke about interspecies or competition. I said
ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஐ ஆஸ்ட் ஷார்க் ஆர் இது வேல்ஸ். நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ஷார்க் எத்தனை பேர் சொன்னீங்க? வேல். சி இப்போ என்ன ஆகும்னா ஐ கம் ஹியர். சி இங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா whales now formed, correct? Whales are here, shark are here. Both will fight la, correct இல்லையா? இப்போ யார் ஜெயிச்சா? Interspecies competition. Intra is within, inter is between species. Many examples are there. I am giving you ஒரு சும்மா ஏனா இது சூப்பரா இருக்கும். Whales ஆனா இது வந்து it was a point. Basilosaurus இந்த பாயிண்ட்ல it becomes a place for competition. Now what happens நினைக்கிறீங்க? இப்போ யார் அடிச்சிக்கிட்டு செத்துறா? ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலா ஒரு ட்ரீட்டி ஒன்று போட்டுக்கலாம். ஒரு கன்வென்ஷன் ஆஃப் பீஸ் ட்ரீட்டி போட்டுக்கலாமா? See, that is what humans do. Here what happened is that I told you, right? Mammals are warm-blooded. When you run away to this place, cold area, this cannot follow. Correct? நீங்க போயிட்டீங்கன்னா ஏன்னா this is not warm-blooded. This is warm-blooded. Adaptation இருக்கு. So you run away to this place, this will not follow. இதான் நடந்துச்சு. இது யார் ஜெயிச்சாலும் தெரியல. See, but ஆனா this is how nature works. சரியா? nature how it works னா ஒரு இந்த எக்ஸாம்பிள் I will bring in one. நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா interspecies competition. Either annihilation of that species will happen or you will have this. கரெக்டா? மியூச்சுவல் இதுதான் இது வந்து mutualism. You get this idea? இதுக்கும் I will come, but ஆனா Dolo's law, can you copy it first? Dolo's law க்கு whales தான the point என்னன்னா the example which I gave was Dolo's law says evolution is irreversible, but I said it can be reversed. The example is that fish, amphibian, reptiles, mammals, then comes whale. It is an adaptation to water again. But ana is it complete reversal? நீங்க அது சொல்லணும். இப்போ கம்ப்ளீட்டா இது ஃபிஷ்ஷா? இல்ல. Fish, you know how it goes? Fish goes like this. இப்படி பாத்துறீங்களா? Fish will move like this. The backbone இருக்குல்ல, backbone will move for fish like this. Mammals, we are galloping சொல்லுவாங்க. See, we move like this. Whales, if you see, whales will move like this. The vertebrae gallop ஆகும். Humans will gallop like this. இப்போ நம்ம walk பண்றோம். See, our vertebrae is moving like this. Push தான். We are not moving like this. ரைட்டா? Fish will move like this. Shark பாருங்க, move like this. Whales will move like this. So complete reversal has not happened. Correcta? And the whale oda kidney la is adapted for higher throughput for oxygen. That is why it will go very deep. Oxygen illamalo it can live because its kidney is adapted. அப்படிதான் தப்பிச்சது. Because in the shark otta தப்பிக்கணும். So one he came here, sorry, this person comes here, next deep ah போய்டும். ஷார்க் அட்டாக் பண்ண முடியாது. இதுதான் கான்செப்ட். ஓகேவா? நவ யூ ரைட் டோலோ. அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம்பிள். when we talk about the name I forgot. ஓகேவா? ஆஸ்ட்ரலோபிதெகஸ் இன்னொன்னு இருக்கு. நாலடி one more செடிபா. ஓகே. this example we will quote. சரியா? செடிபா இந்த இதுல இருக்கு. எம்பர் அண்ட் எம்பர்ல இருக்கு. Humans la, see humans, we have, when we talk about on the Australopithecus, you remind me that I will give that example, you add it here. சரியா? Because when after I explain on the Homo erectus and things like that, you will understand this. Humans la, we have on the Australopithecus example வரும், Homo erectus and then humans வெச்சுவோம். The meaning is that, see, our legs started transforming. சரியா? From example என்னன்னா
this point இருக்குல்ல, it will be for catching the tree. சரியா? கரெக்டா? இப்போ you look at our legs, it cannot catch anything. The tree எல்லாம் catch பண்ண முடியாது. When I show on the pictureல இன்னும் clear-ஆ இருக்கும். So evolution has given us this leg and இப்படி தானே வந்திருக்கு, forward வந்துருச்சு. Will it go back? கேக்குற புரியுதா? இந்த எக்ஸாம்பிள் when we talk, remind me, because அந்த எக்ஸாம்பிள் we have to add it here. Sourceல இல்ல, நம்ம தான் ஆட் பண்ணோம். Is there any species, you got this idea, species வந்து இப்படி வந்துட்டே இருக்கு, your legs are being transformed for walking, reversal ஆச்சா? ரீஅப்பியர் ஆகும். ரிவர்ஸ் எவல்யூஷன் சொல்லலாம், பட் ஆனா வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் வந்து ரீஅப்பியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் டெயில் இருக்கு, யூ கேன் ஹேவ், அதை வந்து நம்ம ஆமா பாயிண்டா வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் அந்த பாயிண்ட்ல ஆட் பண்ணணும், இதை ப்ளீஸ் இதை ரிமைண்ட் பண்ணுங்க. வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் ஆர் தேர். டெயில் எஸ்டர்டே ஐ ஸ்போக் அபௌட், இல்ல டெயில் இல்ல, பட் லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் யூ வாண்ட் டு ஹேவ் அ டெயில் நவ, டெயில் வில் கம். கரெக்ட்டா? ஹியர் இட் ஹஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ட். செடிபா, ஓகேவா, அந்த ஸ்பீஷீஸ் வந்து in our syllabus it is not there. Recently they have found a species, this it's in ember and ember. நம்ம அந்த பேசும்போது எனக்கு ஞாபகப்படுத்துங்க, the legs started forming for adaptation to walking, but reversal has happened in the sediba. How it is now, it is again adapted for tree. Tree la irundhu we got adapted, primates adapted, started walking, then we came next class la and the walking la what and all changes I will talk about it. But ana reversal we are seeing, this animal is in 2 million years, adhaadu later da it is coming. We are finding fossils of the sediba which is having an adaptation for, you know, plucking a tree, catching a tree. appo reversal dana. So appo evolution, can it be reversal? Okay, enga irukudhu? Okay, so can fast எழுதிக்கோங்க. Okay, so evolution, what Dollo's law says is that evolution is irreversible, but we have to have evidences for and against. That point, for and against we have to say and we have to talk about it. Fast இது எழுதிட்டு மட்டும் சொல்லுங்க. இல்ல ஓகே, இல்ல அது வந்து கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன், அது நம்ம பேசுவோம். கன்வர்ஜென்ட் எவல்யூஷன் வந்து டாபிக் இருக்கு. Okay, we'll talk about it. இது வந்து see, mammal example is there, the sediba example is not there. sediba வந்து நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன். நம்ம when we talk about it and I'll talk about it. ஆனா இது ஆச்சரியமா இருக்கு. ஆக்சுவலா it's true. sediba we have found the ankle, see இது இருக்குல்ல, this will be for walking. செடிபாக்கு வந்து it is for catching. ஆமா அப்படி இருக்கு. see அதான் சொல்றேன், எவல்யூஷன் இஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். அப்படி முடிச்சிட்டு சொல்லுங்க. and you can also talk about in the teeth also evidences la. Tomorrow I'll talk about that. Teeth oda numbers வந்து is reducing. The first primate teeth was more, but now if you see, I think wisdom teeth you guys will have la. Wisdom teeth, you know, இருக்கா எல்லாருக்கும் இருக்கா? லாஸ்ட் மோலார், ஓகேவா, லாஸ்ட், எனக்குலாம் அது பெரிய பிரச்சனை. that is creating a lot of problem la.
few more generations I think that will disappear. That's not needed la. Correct ah? முடிச்சிட்டு சொல்லிருங்க ஃபாஸ்டா ஆனா இப்படி கூடவே ஓகே ஓகே physical class see have a ஒரு separate note மாதிரி வச்சிட்டு because I will be giving for each topic like this. see அதான் சொல்றேன் நோட்ஸ்னு I did not say எனக்கு தெரியாது ஆனா நோட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு அத வந்து புக் போட்டு வித்துறாங்க பட் ஆனா I have for every topic இந்த மாதிரி இருக்கு so you have a separate note as well. ஏன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் அங்கங்க மிஸ் ஆயிடும் இப்போ செடிபால்லாம் you will not find examples. that is Dole's law டோலோ இல்ல shall I move forward next போட்டா next topic okay சொல்லுங்க திருப்பி சொல்லுங்க எவல்யூஷன் வந்து ரிவர்சல் தான் இல்லன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த சென்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் நீங்க பாருங்க cannot be reversed precise இப்போ for example in the diagram also added diagram you can add it சரியா diagram added diagram is that evolution how it will proceed means see here I will be there will be a trait which will be necessary then there will be an environmental change then again environmental change then again environmental change then again environmental change. See if I have to go back here okay va I have to pass on through the exact reversal. Exact reversal is universally possible but it is impossible. புரியலையா possible but it is improbable sorry இதான் வித்தியாசம் possible but it's improbable na probability based la mathematics la it will not happen. You can write this also principles it is possible but improbable சரியா and here you can add vestigial organs also vestigial organs coming back. The note ana separate ah vechukonga see for every topic I have something like this அதான் I did not say it as notes சொல்லணுமா அப்படி நோட்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் வாட்டி சொல்லிடலாம் நோட்ஸ் இருக்கு பவுண்டட் நோட்ஸ் இருக்குது ஓகே shall I go again next போட்டா yeah and many of the PPTs as I said except for the things which are not there in idu I have taken from different sources. If it is there in ember and ember peanut na I have taken it from there only. That is the source avladha. Say shall I fast I will go next okay or else okay actually எப்படினா இது நான் how I used to do na I used to have the PPT in Zoom and I used to explain so அப்படியே எழுதிடுவாங்க in the class I think I have to work out the equations how the time works அப்படினு எது மார்க் okay இல்ல ஆனா இது வந்து after I explain you write it will be understandable. இப்போ நான் வந்து explain பண்ணேன்
ஓகே, முடிச்சிடலாம் இருங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, see, Anna, it is like an answer da. Whatever I have written is like an answer. How an answer should be, also it will you get practiced. Another the separate note vechukongandra. You have a separate note because many of the things will be there. Edunga? Edhula eldi irukadha? Phenotype na your appearance. இந்த ரெண்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் you don't, இது வந்து technical term. Two terms are there: phenotype, genotype. These people, Darwin and all, will talk about phenotype, physical appearance. Genotype, genetics. கரெக்டா? அது நம்ம வரும்போது நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் நோட் வச்சுக்கோங்க. அந்த நோட்ஸ் விட்டுருங்க, சரியா? அந்த நோட்ஸ். நெக்ஸ்ட் shall I go? Next law is Cope's law. சரியா? Cope's law is very simple. Cope's law, what it says is that it is basic law. Basic law says, okay, as time increases, okay, as time increases, the size of the species will increase. Correct? இது கரெக்டா சொல்லுங்க. See, ஆனா இது finish பண்ணிட்டு we'll leave off for today. Now, this week I want you to complete this. Okay. See, a species is there. இது முடிச்சிட்டு shall we leave? Okay, இது முடிச்சிரலாம். The Dollo's law, Cope's law, till the last இது முடிச்சிட்டு we'll leave. So a species is there. So this law says is that as time increases, the size of the idu increases. Is it true? Right? Idhula da I wanted to, you can have this example. Elephant ku, சரியா? I'll show you the picture now. You look at this picture. One example we have to quote, because adha solrala, there is no source for this. Species la da we have to quote. One human example, one animal example. For that, whale I have given. Here, for example, you look at, see, human example, have you heard about something called as yeti? Yeti kellipatrீங்களா? Yeti kellipatirukீங்களா? Yeti nu edunga chota beam la varuma? Okay. Yeti na gigantic human. And they say that it has been observed in the idu madi saduranga vettaila chitrakullan paatha madi, there has been appearances in Himalayas. Is it true or not? இப்போ நான் அந்த இது சொன்ன மாதிரி, அது என்னது, குமரி கண்டம் சொன்ன மாதிரி, 18 they have this myth where they say that இப்போ huge walking person Himalayasல we have seen, கேள்விப்பட்டது இல்லையா? அதான் 80. True or false? Size increases la, maybe somebody is so high இருக்கலாம்ல, இருந்திருக்கலாம்ல, இல்லையா? இருக்கிறாங்களா? Is there somebody? See, there is a one species nga, இது வந்து you can, maybe I will அத நான் கொடுக்கிறேன். Gigantopithecus. A species like this was there. இருக்காதா? This was a species in Himalayas. This was a species which was very similar to orang. அதான் சொன்னேன், நம்ம orangutanலாம் வரும்போது I will talk about this. But you look at this. This is what we may find as evidence in what to say Himalayas as yeti. இப்ப புரியுதா? You look at the legs of that, legs and height, 500 kgs. So evolution, this is what Cope's law will also say. Evolution, as time increases, the size will increase. But ana நம்ம தான் திருப்பி இப்படி இருக்கோமே, கரெக்டா? So it is not necessarily Dollo's law மாதிரி, it is not necessary that always this happens. Size increases,
but ana it is not necessary for everything. One more example, see the Giganticopithecus oda one more example, you take this down, this example you can take it down. Elephant have this in the this example I need you to Stegdon elephant. Ayyo. Okay. See, look at this. Stegdon. Look at this. Okay. See, இதையே நான் கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு மெட்டீரியலை கொடுத்தா மெட்டீரியல். என்னங்க நீங்க இது என்ன லாஜிக்னே எனக்கு புரியல. கட் காப்பி இப்போ நான் மைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்பிரன்ட் ஒரு லோகோ முடிஞ்சு. ஓகேவா? கூகுள் பிக்சர் அது கூகுள்காரன் கண்டுபிடிச்சான்னு வச்சுக்க. See, this is the series of elephants which has been there. இந்த கொம்தோ பாருங்க, என்னங்க ஜூவாலஜிஸ்ட் சொல்லுங்க, என்னது இது? கொம்போத்தீரியம். See, there have been species like this. Elephant started from again pig-like species da, or small pig-like species, then increases in size. Cope's law, increases in size. See this, it is stegodon. This mammoth also got extinct. These are the fossils that Cuvier got. Cuvier I explained Darwin in the side la. Cuvier got this only. He saw mammoth in the Gomphotherium, he did not get. Mammoth he got. He looked at the elephants which are present. See, size is varying la. Something is very huge and it has decreased. Appo there has to be some change and linear evolution. But for this you add here Cope's law la, Stegdon, you can have this word Stegdon, and you have India, and look at the size comparison. This is huge. And you should know there have been events in evolution. The insect insect size of humans irundirukanga. There are fossils. That and all we cannot write in paper. Why it came, you think about it. The insects, yesterday's class, you remember it, I explained how the elements came, then what happened, then ozone came. At one point they say fossils have been found, insects the size of humans. Why or how it could have happened? எதுங்க எப்படி வந்தாங்க? ஏன் இப்போ Stegdon இருக்கு, why Stegdon is not now? எங்கங்க அந்த இது ஸ்லைடு அங்க இருக்கா? ஓகே. Why Stegdon is not here? So this is Cope's law. சரியா? Think about it. Yesterday I talked about oxygen being increased. One point la cyanobacterium, I said la, oxygen starts increasing in the atmosphere. When more oxygen, more food is there. இது பாத்துக்கோங்க. When more energy, more food is there, less predation is there, you will start on increasing your size. For more oxygen irukku, I can get more energy illa, I can make more ATP, I can increase my muscle size. If you look at very closely, people from Japan are shorter. Racism chapter la we look at it, but people from Japan are shorter. You look at people from Japan ancestry in USA, they will be tall. Yeah. கேள்வி புரியலையா? ஜப்பான்ல they are there. சரியா? When World War II happened, this is a study done. World War II happened, they were small. சரி, அது வேண்டாம். You know Napoleon, how high he was? Napoleon was short தான் சொல்லுவாங்க. Have you heard? 1800s
யூரோப்போட average height was 5.6, which is the average height of Indians now. 5.6 is the average height Europe. Now it is not the height in Europe. Now 5.8, 5.9 is a why. Simple தானே இதுங்க. Industrial revolution, food revolution, energy is given. More energy you give, the species will start to increase. So if you see on the stacked on law, more energy was there. More you can see. I'll show you one more picture. The next example I had, but ana paras இது வந்து you see அதான் சொல்றேன். இந்த gomtophoria வேணா, gomtophoria அது என்னங்க, gomoth, see அது வேண்டாம். Stacked on you have to say. Stacked on Indian and see put the map stacked on Indian and African elephant. And the sequence la irukum. Stacked on is high, African elephant is less, Indian elephant is less. And the sequence irukum. சரியா? But now இது இந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கோங்க. இந்த லாஸ்ட் ஆப்போசிட் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆக சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா இது ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து அதான் criticism. So you have to write it as criticism. See, and the law says it law the law. See, look at this. This is Cope's law. As time increases, in the diagram இருக்கணும் வரைஞ்சுக்கோங்க. சரியா? Cope's law ல stacked on to sorry, not stacked on. I'll show you one more example. ஒரு whale example சொல்றேன். Whale example. இதுங்க giraffe இருக்கு. Sorry. See, இதுல I have evidence ல இதுல for example you can write our evidences. We will talk about it. And the Australopithecus, Homo erectus, அதெல்லாம் சொன்னேன்ல, chimpanzee ல இருந்து slowly we have increased in size. Now we are 5'6", 5'8". Earlier it was 4'11". Size increased தான் இருக்கு. சரியா? You can have this as an example, but இது எழுதிக்கோங்க. Neck of giraffe, see அதான் neck of giraffe. I'll show you one more. ஆனா இந்த எக்ஸாம்பிள் மட்டும் அதான் stacked on names நல்லா இருக்குல்ல. gomtophoria அது என்ன gom எழுதில கோம் see எப்படிங்க ஜூவாலஜிஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கு, நிறைய இருக்கும்ல. இந்த டாக்டர்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்பெல்லாம் மாத்திரை எல்லாம் படிக்கிறது இல்ல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, மாத்திரை எல்லாம் படிக்கிறது இல்ல, எடுத்து பாத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ஒன்லி ரெஃபரன்ஸ் தான், கூகுள்ல இருக்கு. If you are able to see, பாத்துக்கோங்க. These two examples, 3 examples I'll explain. இல்ல இது higher size ன்னு சொல்றேன், அதாவது greater. These 3 examples I'll explain, but this is the reason. Criticism is opposite happening la. Stacked on la we have decreased, that is criticism. See like this ஒரு exam ஆனா அதான் சொல்றேன், these topic short notes example ஓட அழகா எழுதணும். இல்ல இது வந்து நம்ம பிரீஃப், அது பாருங்க, அது இல்ல அதை எடுங்க. இல்ல அதுக்கப்புறம் இருக்கு பாருங்க, the concepts out. See, yesterday we saw the outline. These are concepts of the evolution. Yesterday I told you இங்க இருந்து இப்படி happened. These are concepts சொல்றாங்க. This is how it happened, this is how it happened. The Bergman's rule I will explain separately. ஆனா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. Bergman's rule we are going to see. காப்பி பண்ணிட்டு சொல்லுங்க.
Shall I go to the next? See, like this we will complete. அதான் சொல்றேன், எனக்கு இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸா தான் I know. சரியா? ஈச் டாபிக் அதான் இந்த டேர்ம்ஸ்ன்னு இருக்கு, அதுக்கு ஈச் திங் we have to know. இது 10 மார்க் எல்லாம் நாளைக்கு வா. அதான் இது வந்து நெக்ஸ்ட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. டார்சியர், நியூ வேர்ல்டு மங்கி, ஓல்டு வேர்ல்டு மங்கி, ஏப்ஸ். ஆமா, yesterday I showed you the pictureல. டார்ஸ். ஆஃப்டர் தட் மங்கி. ஓகேவா? முடிச்சிடலாம் இதை. சரியா? சி, கொஞ்சம் எனக்கு என்னன்னா, அதான் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து will be haphazard தான். பட் I will finish off each topic. Topic is important. மெயின்ஸ்ல இப்போ இந்த the main reason for not having marks is that we don't concentrate on each thing. We concentrate overall. இப்போ evolution over அப்படின்னுலாம். பட் கோப்ஸ் லா, ஓகேவா, கோம்தோஃபோலியா, ஸ்டெகோடான் வந்து எழுதணும். ஸ்டெகோடான் I did not write. அதான் சொல்றேன். See, these are examples which I have taken for you to write. I did not write. I had notes. அதை வச்சு ஏதோ சமாளிச்சேன். Mark will not come. As he was saying, in the sense வந்து அந்த டோலோஸ் லால ரிவர்சல், when we talk about reversal, one more example, mammals having egg laying, இது சரியா? அது வந்து ரிவர்சல் தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கலாம். mammals egg laying, அந்த இதுல எழுதிக்கோங்க. mammals egg laying. this அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து platypus is a, I think platypus அடிச்சு பாருங்க. platypus is an egg laying mammal நினைக்கிறேன். platypus, ஓகேவா? platypusனு ஒன்று இருக்கும். see, அதான் புதுசா இருக்கும். பாத்துறீங்களா? அப்படியே டக்கு மாதிரி வாய் இப்படி இருக்கும். your understanding இது வந்து egg laying mammal. ஆமா, ரிவர்ஸ் அதாவது ஃபுல்லா ரிவர்ஸ் ஆகல. இப்போ வேல் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஃபுல்லி ரிவர்ஸ்ட். கரெக்டா? ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எக்ஸாம்பிள். இட் இஸ் லைக், யூ நோ, see, reptiles are egg laying. You write, you put that box and you can say reptiles are egg laying. Then mammals come, which are live young ones. But evolution again forms this species which is there, which is platypus. Correcta? And the Ana Sediba is the best example. Sediba is also the example. I will give you two examples. And the mosaic evolution last irukku. No notes is there. Nowhere notes is there. But ana adoda example வந்து Sediba and one more thing. Adu I will give you. சரியா? Now shall I next போட்டா? So this is Cope's law. Correcta? In the diagram also, Cope's law, this is what he says. Idhula diagram is not that clear, but this is what he says basically. As evolution starts, and you look at anything, adha sonna, whale started from a pig sized animal. Horse also, the small irundhu dhaan. And all this, how they, in a sense, why they are saying na, this is the time when they start finding fossils. Correct? Fossils, when they find horse is there, small thing is there, they are equating all of them. The diagram மட்டும் okay, diagram வச்சு. சல இது போதும், அவ்வளவுதான். சும்மா அப்படியே டயக்ராம் மட்டும் வச்சுக்கோங்க. அந்த கோப்ஸ் காசஸ் லாக்கு ஒரு டயக்ராம், கோப்ஸ் லாக்கு ஒரு டயக்ராம். நெக்ஸ்ட் இஸ் okay. This is what I this example you can have. Increase in Cope's law இருக்குல்ல, this is how whales developed. I explained how whales came, right? See, this is how first started. இதுல வந்து you have in Pachycetus வச்சுக்கோங்க. See, first whales how it developed na, I said as it moved from an or pig sized animal to the whale. This is what the Basilosaurus, this was the largest living mammal ever present. Dangerous. இதுதான் ஷார்க் கூட ஃபைட். ஓகேவா? ஷார்க் கூட அந்த ஃபைட்டே இது ரெண்டுக்கு தான். ஆனா இது என்ன பண்ணுச்சுன்னா, see, slowly அந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, it could not survive. You had to go to அந்த ஆர்டிக் or அண்டார்டிக் போனோம். But you have this increase in size. இங்க பாருங்க, Pachycetus எழுதிக்கலாம்ல, Pachycetus ஈஸியா தான் இருக்கும்.
Pakicetus why-na Pakistanல they found out. நான் இப்படி whale வந்து actually originated near Pakistan தான், because our அந்த plateau வந்து sorry the plateau which moved like this into the Eurasian plate வந்து, this is the area where whale was formed, and hence that is why you are finding all this evidence in Pakistan. அதனால தான் Pakicetus. Then you write Basilosaurus. இந்த இமேஜ் அடிச்சு பாருங்க, Basilosaurus terrifying image அப்படியே இருக்கும். And we have found இது வந்து என்னன்னா ஃபாசில் இருக்கு. Slowly it develops into whale. So this is kind of a reversal then. This you can write for example for reversal கூட, Gauss's law கூட, sorry Dollo's law கூட, Dollo's law. Increase in sizeங்க, இது Cope's law. Reversal அது backward, அது வந்து அந்த அந்த ஆமா ஆக்சுவலா இது வந்து பெரிய அதோட ஃபாசில் they have found and ferocious. இதோட பல்லு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ferocious பல்லு. அது Basilosaurus okay, so something like that. இதுங்க ஆமா இப்ப இருக்க whale வந்து size கம்மி தானே. See, criticism you have to write whale size small. You can write humans also. நம்மளும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹியூமன் வேர் சைஸ் இஸ் டிக்ரீசிங். அது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் பிரெயின் சைஸ் இருக்குல்ல, பிரெயின் சைஸ் வாஸ் ஹையர், ஆனா எழுத வேண்டாம், பட் ஆனா பிரெயின் சைஸ் இஸ் டிக்ரீசிங். வி ஆர் மோர் யூனோ நாட், இப்போ அதே தான் டார்வின் சொன்ன மாதிரி, when you use the particular trait it will increase, disuse it will not increase. ஸோ பிரெயினை வந்து கம்மியாக தான் யூஸ் பண்றோம். நீங்களே பாருங்க, ஐஏஎஸ் படிக்க வந்துட்டு புக்கு படிங்க அப்படின்னா, என்ன சொல்ற நீ, புக்கா நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டியா, புக்கு படிடா அது கேக்குறாங்களா இல்லையா? இதுல டெல்லியில போனா அடிதடி சண்டை நடந்துரும். என்ன நோட்ஸ் நெய்யவா, கே இன்ஸ்டிடியூட் கே தும் அப்படின்னு கல் அடிச்சிருவானுங்க. பட் ஆனா the whole market is actually rigged based on notes. if you read notes fail. சத்தியமா சொல்றேன், அடிச்சு சொல்றேன். இப்போ அந்த கொஸ்டின் வந்து டாப்பர்ஸ் அப்ப எப்படி சொல்றாங்க, நான் நெக்ஸ்ட் போயிடுறேன். டாப்பர்ஸ் எப்படி சொல்றாங்க, அப்போ அவங்க வந்து they read notes தான் அப்படின்னு. I was talking here. See, if I read Baswe and write the exam, I can write. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Anudeep can write. ஏன்னா Anudeep has read for 4-5 years. You get this understanding very well. For Anudeep, Baswe will be useful. For anyone, for example, for me, I have come for 2-3 months now, I have rest for this exam now. I can use Baswe and write this exam because I have the base knowledge. I know ember and ember. Last 2 days I will use Baswe. Baswe வந்து நோட்ஸ்ங்க. அது எப்படி புக்குன்னு சொல்றாங்க? அக்ஷத் ஜெயின் புக்கு, அக்ஷத் ஜெயின் புக்கா அது? பாஸ்வேவோட நோட்ஸ், அது பாஸ்வேவே நோட்ஸ், அதோட நோட்ஸ் அக்ஷத் ஜெயின். If I read that, how would I understand? இப்போ நான் சொன்ன செடிபா, how would we understand? You will not understand. You can write points. அது how I can use na 2 days before the mains I will use that book. அதுக்கு முன்னாடி I will not touch that book. If I touch that book, I will not have a basic understanding. You get this idea? Ember and ember. Next வாங்க, Pakicetus. See, ஆனா இதெல்லாம் புரியுது இல்ல? See, நான் சூஸ் பண்ணி தான் I am giving you words. Stegodon, அது வந்து நல்லா இருக்குல்ல? இப்போ ஒரு கார்னிவோர் இருந்துச்சு, நாளைக்கு வேணா சொல்றேன். மேக்னட்ரான் ஒரு கார்னிவோர் இருக்கு, ஓகேவா? விஷ்ணு ஃபெலிஸ்னு ஒரு 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 இப்ப நம்ம கார்னிவோர் வந்து ஸ்மால், ஓகேவா? விஷ்ணு ஃபெலிஸ் நல்லா இருக்கா பேரு? இந்த மாதிரி ஐ எம் சூசிங் அண்ட் கிவிங் யூ எதை we can write. there are அந்த மேக்னட்ரான் ஒரு இது இருக்கு. விஷ்ணு ஃபெலிஸ்னு ஒரு அடிச்சு காட்டுறேன். ஓகே, ஓகே, இது ஓகே. கேட் மேபி ஐ வில் ஷோ அந்த இது என்னன்னு பார்த்து, அதாவது கிளியர் வேர்ட், அந்த ஸ்டெகோடான் மாதிரி ஐ வில் சூஸ் அண்ட் ஐ வில் கிவ் யூ தட். சரியா? அந்த எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க. மேக்னட்ரான், அதான் மேக்னட்ரான் ஒன்று இருக்கு.
அந்த மாதிரி வேர்ட்லாம் you can write it இல்ல zoology it will not be that difficult. Whatever word suits Pakistan இதுல வந்து Indo Hyas if you are able to write you can write Indo Hyas னா Indusல இருக்கு. That is why they have Indus Pakistanல தான் whales ஓட fossils we have found. Next shall I go? புரியுதா என்னங்க fossils everything எனக்கு வந்து என்னன்னா ரவி எப்படியும் கேட்டுருவேன் ரவி கிட்ட கேட்டா சொல்லிடுவேன் நெக்ஸ்ட் சிலை நெக்ஸ்ட் போறேன் see this is that அந்த Gigantopithecus this is the இது எழுதிக்கலாம் கோப்ஸ் லாக்கு Gigantopithecus 3 meters what is our height 1 meter நம்ம ஹைட் என்ன 5 feet மீட்டர்ல 1.56 மீட்டரா இப்போ 3 டபுள் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ரைட்டா சோ அப்ப 80 இதுதான் 80 ஆர் இல்ல அதாவது சம்பந்தப்பட்டவங்க கசின்ஸ் தான் அவங்க அது நான் வந்து ஒராங்குட்டான் வரும்போது நான் சொல்றேன் இல்ல கோப்ஸ்லா வந்து யூ ரைட் ஆமா யூ ரைட் லைக் தட் ஓகே அது நான் அந்த டைரக்ஷன் சொல்றேன் அந்த டைரக்ஷன் நான் சொல்றேன் பட் ஆனா திஸ் வாஸ் த இது வந்து ஹியூமன் லீனியேஜ் தான் so you see look at the height which is there 80 size la 1 lakh years before it was there Gigantopithecus ஆமா வாழ்ந்ததுல ஆமா largest mammal criticism எழுதலாம் or you can write as Cope's law increase இது வந்து Cope's law இப்போ இது see more the food the more the size next இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு I will show you அது ஓகேவா இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணுமா இல்ல சொல்லிடுறேன் Cope's law ஒரு டவுட்டா see he is saying in 1890s இதெல்லாம் வந்து அவங்க சிலபஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க அவர் சொன்னது அங்க அவருக்கு வாட் எவர் ஃபாசில் he is finding he is matching and giving a law and evolutionarily yesterday you ஒரு overall picture கரெக்ட் தானே இப்போ Newton's law is there not in every place gravity is the same ஆனா we have ஒரு gravity ஒரு கான்செப்ட் இல்ல law universal law will ஒரு law அது it will differ in for places to places அது கிரிட்டிசிசம் எழுதுங்க இப்போ பாக்கிசிட்டஸ் பாசிலோசாரஸ் வேல்ஸ்ல அது கிரிட்டிசிசம் see concept examples criticism you write it அதாவது see why it died down னா ஃபாரஸ்ட்ல it needs more food இல்ல 500 kg ஆமா see first you write the law concept why it is there evidences then criticism see structure it should be like this is what answer writing is first law then the points then the evidences then இது 10 mark Bergman's rule I will explain later okay அது வந்து separate topic அது சரியா இது shall I go ஓகேவா shall I இது next explain பண்ணிட்டா நீங்க முடிச்சிட்டு போறீங்களா இல்ல இன்னும் 2 இருக்கு நாளைக்கு இல்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சிடலாமா இல்லனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னன்னா I am having this discrepancy of or one more thing இது ரெண்டு இது நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இல்ல நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றா நெக்ஸ்ட் கிளாஸே சொல்றேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வீல் படிச்சுட்டு வரீங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து we'll complete this and ஃபாஸ்டா ஒரு கொஞ்சம் என்னன்னா or else shall I keep like this and you will copy அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அதுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும்ல first I have to explain
இதுல அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா, அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டா. ஸோ ஃபாஸ்டா யூ கேன் சி. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இது இல்ல, இது ஃபாஸ்டா ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது நான் முடிச்சிட்டா ஒரு இன்னொரு 10 நிமிஷம் சொல்லுங்க. எனக்கு பசி இல்ல, எனக்கு பசிக்குது. பட் ஆனா போதும். பட் ஆனா சி யூ ரீட் திஸ், நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வி லுக் அட் இட். இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அது வந்து சி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது பாருங்க, இங்க பாருங்க. இது வந்து பலுச்சித்தேரியம். இது டைனோசர் இல்ல, இது வந்து ஹிப்போபோட்டமஸ். சி ரைனோசரஸ், லார்ஜ் சைஸ் ரைனோசரஸ். இந்த இன்டர் ஸ்பீஷிஸ் கான்ஃபிளிக்ட்ல டுமாரோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சி இது பலுச்சித்தேரியம். இந்த நீங்க கேட்டீங்களா என்விரான்மெண்ட் ஹவு இட் செலக்ட்ஸ், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது எலிஃபென்ட். இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா, இது ஒன் பாயிண்ட்ல இட் இஸ் தேர், சரியா? த திங் தட் இட் வில் ஈட் வந்து டாப் லீவ்ஸ். பாருங்க, இது இட் கேன் கோ ஃபார் டாப் லீவ்ஸ். சைஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங், predators less, oxygen is there, food is there, size is increasing. Environment changes, leaves are getting less, சரியா? Trait which should be selected வந்து எது is suitable for getting more food, இந்த trait will get selected. இந்த ஸ்பீஷீஸ்ல interspecies conflictல this species will be selected because this can eat a food here and low, this cannot. பாருங்க கரெக்டா, இது வந்து only can go here. இதுங்க அதுதாங்க புலி பசிச்சால் புல்லு திங்கும் சொல்றாங்கல்ல, அந்த மாதிரி, சரியா? இன் எசென்ஸ் இதுதான் இந்த கான்செப்ட். in environment changes na, the trait which will get selected is the trait which will be necessary for survival. Here the trait is there, here the trait is not there. It is a true, இதா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட். giraffe was also part of this, so each of them is pulling all that and eating. இப்போ இது வந்து can eat like this, here it will be eating like this, correcta? Immediately this person can go and eat a grass, but this person cannot. So on the slow pattern la this will disappear. இது வந்து பலுச்சித்தேரியம், சரிங்களா? ஆனா இதுதான் சொல்றேன், so many things are the evolution la, so many examples are there. When we go one example, ana for exam what and all nu separate you write it. Whales na the Pachycetus and இதுதான். So I will tell you on the example மட்டும், please take that, சரியா? So thank you all. சொல்லுங்க. கோப்ஸ் லாக்கா எழுதலாம். See first வந்து rhinos, actually if you see this is a family of rhino. Rhino size increases, but then the point is that after that decreases. ஆமா எழுதலாம், பட் ஆனா I will stick whales வந்து is a good example. Whales you can use it for anything. One example, human example. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதான் டார்சியர் அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஹியூமன் எக்ஸாம்பிள் ஒன்னு. ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஒரு அதர் தேன் நோட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கிவ் யூ. ஓகே, ஜைஜான்டோபித்தகஸ், பலுஸ், ஸ்டெகோடான், லைக் தட் ஐ வில் கிவ் யூ. அது வந்து நம்ம செப்பரேட்டா வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி 10 மார்க் தான் they will ask. Easily we can write. சரியா? Shall we next week we'll meet. சரியா? Thank you ங்க. See one okay, one more thing is that please go and read chapter, அந்த சாப்டர் மட்டும் என்னங்க பாருங்களா, சாப்டர் ஒரு நிமிஷம். ஓகே, சாப்டர் 3 இல்ல, ஓகே ஒரு நிமிஷம், இல்ல இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா சாப்டர் சொல்லிடுறேன். சாப்டர் 3 நெக்ஸ்ட் வீக் என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னு. சாப்டர் 3 இது 4 இல்ல, எம்பர் அண்ட் எம்பர்ல சாப்டர் 3 அண்ட் சாப்டர் 3 chapter 5, chapter 3, chapter 5, chapter 5, chapter 3 and chapter 5. சரியா? இது வந்து please read and come.
ஃபுல்லா யூ ரீட் இட். see இத வந்து ஐ ஹவ் இந்த லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளோல ஐ எக்ஸ்பிளைன். இதுல ஸ்டோரி இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we will see individually ஒன்னொன்னு வித் a story I'll tell you. பட் இதுல தான் see இந்த சாப்டர்லாம் இருக்குல்லங்க, எனக்கு ஏன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் எனிவேர் இத வந்து இருக்கு. பிரைமேட்டு எவல்யூஷன் நோ பர்சன் கேன் எக்ஸ்பிளைன் இது. நான் நிஜமாவே சொல்றேன். சிவா பித்தகஸ் ராமா பித்தகஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன். இதுல இருக்கு. இதை விட்டுட்டு நம்ம நோட்ஸுக்கு போனோம்னா மாட்டிக்கிட்டோம். புரியுதா? இதுல இருக்கு. இது என்ன 3 and 5. சரியா? தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இது ஆன் பண்ணுங்க.